اللاب الماضي عن الاكيوت انفلاميشن، وفي المحاضرات كمان عن ال differences between acute and chronic inflammation. Inflammation is what our body response against any injurious stimuli، صح؟ مثل toxins, microorganisms أو trauma. So we have two types, acute and chronic. Main cell type في الأكيوت is إيش هي السيل type؟ المين cell type في الأكيوت inflammation neutrophils. وفي الكرونيك inflammation اللي هم mononuclear cells منهم الماكروفاجز, lymphocytes and plasma cells. هدول main cell types في الكرونيك inflammation. كمان عن duration of each type, الacute inflammation is fast reaction up to 3 days, last up to 3 days. While the chronic inflammation starts delayed, هو ببلش days or weeks after the stimuli and lasts for months or years. Okay, هلا الكرونيك inflammation بيختلف عن الأكيوت إنه variable reaction. في عنا هلا رح نشوف different forms and reactions كلهم تحت الكرونيك inflammation. الأكيوت أكثر يعني مفهوم أكثر وواضح، هو نيوتروفيلز وفاسودايليشن وإيديما، هذا هو الأكيوت، فهو يعني الرياكشن أسهل. بس الكرونيك بيكون فاريبل، راح نشوف أشكال مختلفة من الكرونيك انفلاميشن. الكرونيك انفلاميشن may precedes by acute، يكون هو acute inflammation ما شال الستيمولي فتحول لكرونيك. ممكن يكون دي نوفو يبلش هو يعني اصل الديسيز هو كرونيك انفلاماتوري رياكشن. مثل ايش بيعمل كرونيك انفلاماتوري رياكشن not preceded by acute inflammation اللي هم الاوتو اميون ديسيزز. الاوتو اميون ديسيز كمان شكل الانفلاميشن فيهم بيكون كرونيك بس ما بيكون اكيوت في البدايه وبعدين بتحول لكرونيك وهيك. كمان certain types of infections تكون associated with chronic inflammatory reaction مثل الفيروسز تعمل chronic inflammation. والفنجل infection certain types of fungal infections هلا رح نشوفهم، ورح نشوف كمان المايكروبكتيريوم tuberculosis TB. فهدول certain infections اصلا associated مع chronic inflammatory reaction. okay. So we have different mediators في chronic inflammation. The main cell types زي ما حكينا lymphocytes, plasma cells and macrophages. These cells secrete interleukins or cytokines to stimulate مثلا lymphocytes secrete gamma interferon. So that leads to recruitment of monocytes from the peripheral blood بتجيبهم للتيشو. Okay, site of inflammation. بصيروا ماكروفاجز في السايت اوف انفلاميشن. ماكروفاجز هم مونوسايتس صح؟ طيب كمان الماكروفاجز have two dual functions. function عشان الانفلاميشن تعمل recruitment of inflammatory cells, lymphocytes and plasma cells. و other type of macrophages تعمل stimulation للfibroblast to secrete what? Fibrous tissue, connective tissue. To assist in healing. The healing phase بصير عندنا fibrous deposition, fibrin and collagen. طيب هون this section from the endometrium, okay, of the uterus. في عنا endometrial stromal cells here اللي هم لونهم pale، وفي عنا Daric cells هدول mononuclear cells فيهم mononuclear one nuclei وما فيهم كثير cytoplasm. What do you think these types of cells ايش هم هدول؟ lymphocytes. هدول lymphocytes بيكون عندها high NC ratio nuclear to cytoplasmic ratio ما في cytoplasm ومونونيوكلير. وفي other type of cells اللي هم فيهم cytoplasm centrically located nuclei nucleus في طرف وفيها شوي cytoplasm في الطرف الثاني. ايش هدول types of cells؟ plasma cells. So we have plasma and lymphocytes infiltrating this endometrium. This is chronic endometritis. Okay? Chronic endometritis. طيب another section from the cervix. Cervix فيه squamous epithelium.
ectocervix. وفي عنا تحته as you see here what hemorrhage وinflammatory cells. هدول عبارة عن lymphocytes infiltrating the tissue. في عنا overlying what cervix ulceration erosion من الانفلامation. طيب, this section from the synovium, a patient with rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis is an autoimmune disease. Autoimmune, okay? فالشكل الانفلاميشن فيه بيكون chronic. هذا synovium within the joint. فيه aggregates of what? هدول blue cells, lymphocytes. So this is a chronic reaction in autoimmune disease rheumatoid arthritis في synovium في الجوينتس. طيب هذا السكشن من lung. هدول alveolar spaces. تمام؟ lung tissue. Normally بيكون في عنا thin septa between the alveolar spaces. thin. ما بيكون وفي connective tissue very thin septa. زي ما انتم شايفين هون ايش في عنا thickened septa وفيهم what؟ السبتا between the alveolar spaces. هدول شو هدول كلهم؟ عبارة عن lymphocytes ما فيهم cytoplasm. Okay, lymphocytes, hemorrhage, and fibrous deposition. So this is a chronic inflammatory reaction involving this lung tissue as a result of what? Infection with influenza A virus. So viral infections زي ما حكينا can lead to chronic inflammation. تمام؟ طيب هلا certain types of reactions or inflammation ممكن يكون في عنا mixed acute and chronic. ممكن نشوف neutrophils and plasma lymphocytes. مثلا acute and chronic cervicitis ممكن السيرفكس يكون فيه acute and chronic inflammation عادي يكون في عنا mixed inflammatory cell infiltrants. تمام؟ هدول الخلايا اللي هم هدول ممكن تمام شو شايفين؟ neutrophils segmented nuclei و pink slightly pink cytoplasm. هدول neutrophils. Okay, plasma cells هون في lymphocytes. So mixed acute and chronic inflammatory cells. مين اللي بيحكي هناك؟ لو سمحتوا. طيب هلا the outcome of any inflammatory process يعني our body الريسبونس تاعنا للانفلاميشن ليش؟ for healing. trying to heal و complete resolution. بس احيانا ايش بصير؟ بصير في عنا fibrous deposition و edema that lead to ايش؟ dysfunction. بالنهاية ممكن يصير في عنا dysfunction as a result of fibrosis and inflammation. مش دائما ال outcome of inflammatory reaction is a complete resolution. مثلا هون كمان this is the lung tissue. Okay. بعده ما خلص الموضوع. So we end up with dilation and scarring due to collagenous tissue deposition, connective tissue deposition. This section, كمان from the lung, you can see here we have a bronchial wall infiltrated by what? By inflammatory cells, sheets of inflammatory cells, mainly lymphocytes. This is chronic inflammation that led to destruction of the bronchial wall and can lead to malfunction or dysfunction. كمان هون this section shows what? Abscess formation. الابسس ايش هو الابسس؟ abscess عبارة عن what? sheets of neutrophils. هذا في حالة الأكيوت abscess. بس ممكن نشوف كمان chronic abscess. إذا ما صار له healing في الأكيوت abscess ممكن يكون فيه sheets of neutrophils and mixed with lymphocytes. So we have chronic abscess as well. إذا ما صار له evacuation و healing. طيب هون كمان في عنا section microscopic section من abscess formation. long standing abscess ممكن يصير له trying to يتحول ل chronic inflammation. يعني بيجي عنا inflammatory cells, chronic inflammatory cells, lymphocytes, macrophages و plasma cells.
بيعملوا secreting لميدياتورز. هدول الميدياتورز one of them مثلا vascular endothelial growth factor. So this factor ايش بيعمل؟ vascular endothelial شو بيعمل؟ new blood vessels. Exactly, new capillarization. ليش؟ trying to heal. لأنه احنا بدنا بالتيشو عشان نجيب nutrients واكسجين ايش بدنا؟ بدنا vascularization. فبصير في عندنا new vascularization as a result يعني first step of organization and healing. فبعد مرحلة الأكيوت inflammation ندخل في مرحلة new vascularization at day مثلا at day 7 of inflammation 7 to 10 days. بصير في عنا شوي شوي capillary formation and fibrous deposition. This is a stage بنسميها granulation tissue formation. So the granulation tissue formation هو عبارة عن new vascularization mixed with chronic and acute inflammatory cells as well as fibrin deposition, fibrous deposition. هون زي ما انتم شايفين ايش هدول؟ لا مش inflammatory cells، think هدول blood vessels. Okay, so capillaries. So احنا في مرحلة الجرانيوليشن tissue formation. في عنا blood vessel formation، في عنا fibrous in between. تمام؟ Trying to heal the injury أو الفيرست ستيب في الأورجنايزيشن. شوفوا على الليفت سايد ايش هدول؟ سكليت سوري مش سكليت، المايوكارديال muscles. اوكي؟ في الهارت في عنا انجري في الهارت فصار في عنا inflammatory reaction followed by granulation tissue formation. next step رح تكون ايش؟ بعد الجرانيوليشن tissue formation اول شيء acute inflammation، بعدين شوي بلش من mononuclear cells بالchronic inflammation، صار عنا granulation tissue formation with the blood vessels وشوي fibrin deposition. المرحلة اللي بعدها بصير ايش؟ fibrin أكثر، fibrous deposition أكثر in the form of scar. بصير كمان scarring collagen deposition. تمام؟ والformed connective tissue deposition. كمان هون the same thing granulation tissue formation فيه mixed inflammatory cells and new capillarization. The same thing. شوف هدول هم الكابيلاريز، في macrophages في fibroblasts. اوكي؟ ممكن نشوف حتى neutrophils. طيب another one the end result of inflammation زي ما حكينا can be scarring. في النهاية well formed connective tissue deposition. كل هذا عبارة عن fibrous tissue deposited within the septa of this lung due to autoimmune lung disease. طيب إذا صار عنا inflammatory reaction involving body cavities. إيش هم body cavities اللي نعرفهم؟ cavity بالابدومين اللي هو البريتونيال كافيتي، صح؟ في الهارت بريكارديوم، في اللنج البلورال كافيتي. لو صار في عنا inflammation مثلا اولا acute inflammation صار long standing inflammation دخلنا في chronic inflammation رح يصير بعدين ايش؟ fibrin deposition fibrous tissue within this body cavity. So we have two surfaces. تمام؟ صار في fibrous in between these two cavities or two lining. We end up with what? With adhesions between these two surfaces. So adhesions basically are connective tissue deposited as chronic inflammation in the body cavities. تمام؟ مثل هون في عنا fibrous tissue adhesions. المشكلة في الادهيجنز في الكافيتيز أو البادي كافيتيز إنه ممكن إيش يعملوا؟ يعيقوا حركة وفانكشن of the organ. مثلا في اللنج أو في الهارت for example إذا في عنا adhesion في الهارت بالبريكارديوم إيش بصير؟ pumping function of the heart will be affected. So we will end up with what? Restrictive cardiomyopathies. تمام؟ نفس الشيء في البريتونيوم لو صار في adhesions between bowel segments هذا راح يأثر على peristalsis of the bowel segment ويأثر على الفانكشن وممكن يؤدي إلى dangerous consequences. طيب هون skin healing لو صار في عندنا injury involving the skin في عندنا two parts في السكن صح؟ epidermis اللي هو السكويموس epithelium والديرمس اللي هي connective tissue صح؟ فالابيديرمس سهل الريجنريشن فيها الابيثيليال سيلز بتعرفوا انه كان ريجنريت صح؟
ممكن يصير لها division ويصير لها regeneration، فبصير في عندنا re-epithelialization. The underneath dermis بيكون الهيلينج after long standing يعني inflammatory process بصير in the form of what? Fibrous deposition, collagen and scar. بصير في عندنا scar formation، اوكي؟ طبعا يعني preceded هي الفاينل ريزلت اللي هي السكار صح؟ بس في مرحله معينه بصير في عندنا granulation tissue formation زي ما حكينا. طيب هلا another form of chronic inflammation اللي هو granuloma formation، اوكي؟ ممكن يكون شكل chronic inflammation granulomas. اخذتوا لي granulomas صح؟ ايش هي الجرانيولوما؟ ايش؟ هي عبارة عن well-defined lesions, okay, composed of aggregates of activated histocytes, عبارة عن histocytes surrounded by lymphocytes. So he well-defined structures. مش أي aggregate of histocyte, it is a granuloma. تمام؟ هلا granulomas can be caseating أخذتوا or non-caseating. إيش يعني caseation؟ هو type of necrosis. Necrotic tissue in the center of the granuloma. الجرانيولوما كمان ممكن نشوف فيها وات؟ جاينت سيلز. ايش هم الجاينت سيلز؟ عباره عن هيستيوسايتس، هم ماكروفاجز بس صار لهم دمج فصاروا مالتي نيوكلييتد سيلز، جاينت سيلز. تمام؟ بتكونوا الجرانيولوماز لما يكون عندنا مثلا مايكرو اورجانيزم not eliminated by the routine inflammatory reaction او chronic inflammatory reaction lymphocytes العاديه والماكروفاجز. بصير في عندنا جرانيولوماز بتكون more powerful لحتى تعمل elimination للمايكرو اورجانيزم. مثال اشهر مثال على الجرانيولوماتس رياكشن tuberculosis التي بي بيعمل جرانيولوماس التايب اوف جرانيولوما بالتي بي caseation اوكي caseating granuloma و other examples of granulomatous reaction اللي هم fungal infection. الفنجاي بيعملوا كمان جرانيولوماس. طيب الجرانيولوماز كمان ممكن نقسمهم انهم localized مثلا هلا رح نشوف localized او extensive infiltrative granulomatous reaction. زي هون this lung في عندنا multiple granulomas involving the whole lung. الupper loop فيها كثير granulomas. هون كمان ايش هاي؟ هذا lung section في عندنا بالهايلر central area هون في عندنا lymph node effaced by this granulomatous reaction. grossly كيف بنشوفها هيك؟ الكازيشن بيكون she's like material صح؟ طيب under the microscope هون هدول alveolar spaces lung اوكي وايش فيهم؟ well defined structures composed of activated histocytes, epithelioid histocytes مثلا giant cells and surrounded by lymphocytes. This is granuloma okay؟ كمان هون granulomatous reaction ايش هدول؟ ايه؟ هي ماكروفاج بس ايش تايب؟ لا هدول اللي مالتي نيوكلييتد هدول هاي جاينت سيلز هدول جاينت سيلز جاينت بيكونوا مالتي نيوكلييتد هم بالاساس هيستوسايتس بس صار كوليسينج مع بعض ومالتي نيوكلييتد صاروا فهم جاينت سيلز تايب اوف هيستوسايتس. الجاينت سيلز لها تايبس كمان في لانجرهانز سيل تايب في توتون بادي تايب في فورين بادي جاينت سيل تايب فورين بادي جاينت سيل تايب تمام against foreign material. طيب هلا رح نشوف الفروقات بيناتهم. So we have كمان زي ما حكينا جاينت سيلز هدول الجرانيولوماز. طيب هاي شو هاي؟ structure اوكي well defined lesion فيه اغلبه ايش؟ هيستوسايتس هدول اللي هيك البيل هيستوسايتس وفي lymphocytes at the periphery surrounded by lymphocytes فيه شغله هون ايش هي؟ هاي شوف كم نيوكليوس في هاي السيل giant cell. This is a giant cell engulfing what؟ شوفوا شو فيها بالسنتر بالسيتوبلازم فيها structure صح؟ هي engulfing structure ايش هو؟ اوكي يعني ممكن يكون بكتيريا او foreign body صح ممكن بس this one is fungus اوكي fungi هاي تمام so engulfing this fungal spores اللي هي Coccidioides immitis what type of fungi engulfed by this giant cell. طيب
هون كمان another granulomas، كلهم هدول عبارة عن histiocytes and lymphocytes surrounded by lymphocytes وفيهم giant cell. بتلاحظوا الجاينت سيل هون ايش مال النيوكلياي كيف مرتبين؟ ring like صح؟ at the periphery of the cell. ففي ترتيب معين organization للنيوكلياي في الجاينت سيل هاي. فthis type of cell of giant cells اسمه Langerhans cells. تمام؟ بالعادة بنشوفه في at certain مثلا fungal infections بيكون Langerhans cell type. Okay? At the periphery the nuclei is organized. طيب حكينا كمان ممكن تاخذ الهيستوسايتس شكل ايش؟ الابيثيليال، فبصير اسمه ابيثيليويد هيستوسايتس. يعني الهيستوسايتس اللي بنشوفهم في الجرانيولوماس ممكن يكونوا جاينت سيلز، ممكن يكونوا ابيثيليويد هيستوسايتس، اوكي؟ او هيستوسايتس عاديه. شو يعني ابيثيليويد؟ اي شيء ابيثيليويد الاو اي دي لايك صح؟ ابيثيليال لايك. ايش ميزه الابيثيليال سيلز؟ انه بيكون عندهم ابندنت سيتوبلازم. اوكي؟ فهدول الخلايا هدول السيلز في nucleus was surrounded by abundant cytoplasm. So بس we call it epithelioid histiocytes. كمان can be seen within the granuloma. طيب هون ايش هاي؟ شوفوا في structure فيه هدول epithelioid histiocytes فيهم cytoplasm كثير، في lymphocytes على الطرف، وفي السنتر وات؟ necrosis amorphous material pink in color ما فيها cells. هاي necrosis type of necrosis هون هو caseating. تمام؟ So we have caseating granuloma seen زي ما حكينا في التي بي و certain fungal infection. نفس الشيء هاي هي الكازيشن والابيثيليويد هيستوسايتس. هلا في الميلياري باترن اوف جرانيولوماس يعني اللي هي الانفلتراتيف الاكستنسيف انفلتراتيف جرانيولوما. بكون هدول شايفينهم دوت لايك يلوش ان كلر هون. هذا ميلياري تايب جرانيولوماتس رياكشن. ميلياري يعني اكستنسيف. طيب هون شوفوا هذا اول شيء بس بدي تشوفوا لي هاي السيل ايش هي؟ شوفوا كم نيوكليوس فيها؟ جاينت سيل. اوكي؟ طيب ايش هدول الخلايا؟ نيوتروفيلز سيجمنتد وفيهم سيتوبلازم. طيب هون ايش هدول؟ ليمفوسايتس. اوكي؟ مونونيوكليير سيلز وما فيهم سيتوبلازم. ممكن يكون فيهم هيك مثلا هاي بلازما واحدة هيك. اوكي؟ طيب ففي عندنا ميكست انفلاماتوري سيل رياكشن، في عندنا جاينت سيل، في عندنا ستراكشر هون. اوكي؟ This is not human cell type. Okay, this is food plant. تمام. So this is foreign material. لما تروح يصير في aspiration لللung, this is a foreign material. Food aspiration into the lung is foreign. Okay. فبصير في عندنا reaction against this material. This reaction called foreign body giant cell reaction. So this type of giant cells is a foreign body giant cells. شوفوا كيف ترتيب النيوكلياي. No arrangement. Haphazardly arranged the nuclei. So this type is foreign body giant cells. تمام؟ كمان هون في عنا fibrous، اوكي؟ fibrous tissue. وهون في ايش؟ multinucleated cell هاي، شو هاي؟ giant cell. الارينجمنت of cells في any specific arrangement circular at the periphery مثلا زي Langerhans cells؟ لا. or C shape، في بعضهم بياخذوا C shape مثلا، ما في. So this is a foreign body giant cell. فاحنا بدنا نشوف ايش هي الفورين material that's engulfed by this macrophage or giant cell. في هون pinkish material او هيك amorphous cellular material مش كثير واضحة في هذا السكشن بس I'm suspecting something foreign. okay? مثلا ناخذ هذا السكشن من resection من اي شيء من البادي تيشو. فعشان اشوف is this metal مثلا metal material engulfed by this giant cell نستخدم شيء في الباثولاب اللي هو البولارايزد مايكروسكوب مش الروتين لايت مايكروسكوب. polarized مايكروسكوب يعمل ريفراكشن على الميتال ماتيريال بصير بيعطي لايت. هلا رح نشوف بيكتشر عليها زي هيك. شوفوا البولاريزيشن of this foreign material in a foreign body giant cell reaction. Okay.
المضويين هم foreign material talc. اوكي هون حاكيين انه this patient is IV drug user فبصير في talc deposition crystals of talc in the tissue. فلو اخذنا section في زي هيك مثلا under the light microscope بيكون في عندنا foreign body giant cell reaction عامله engulfing this for this material. Under the polarized microscope بيبينوا polarizing. Another foreign material للpatients who are working في industrial companies اللي بتشتغل بالسيليكا بصير في عندنا inhalation of silica. اوكي فباللايف بصير في deposition of this silica. السيليكا foreign material تمام. فبصير reaction in the form of what? Fibrosis. بصير في عندنا fibrous nodule within the lung called what? Silicotic nodule. It is a collagen fibrous nodule. Okay. طيب هلا ضايل علينا الكيسز.